Servus Kinder, viel ist wieder mal am Start mit einer neuen Folge von ReZero, The Prophecy of the Throne. Wir sind in den 4. Loop angekommen, nachdem Subaru lebendig verbrannt wurde von unserem guten Freund Wolf, den wir gerade am Verfolgen sind. Und wir sind anscheinend hier in das Armenviertel gefolgt worden oder geführt worden. As we keep up our painstaking pursuit, I realize the environment around us has completely changed. We'd come from Priscilla's prestigious manor to a place like this. The place we're in now reminds me of the slums. We aren't anywhere near Priscilla's manor right now. Last time we ran into Wolf was because he was snooping around there. Snooping as usual, I see. We won't be able to recreate our meeting from before, that means. We snooped too much. Oh, wir haben ein Now Loading. Oh, wir haben mal wieder so eine Sequenz. Should probably keep some distance from him, just in case. Reden wir erstmal mit Flammen. いや、追うけども、奴と接近しすぎたかもしれねえ。あいつは超がつく危険人物だ。念のため少し距離を取ろう。 Heißt, wenn wir so laufen dürfen, ist so eine Kampfsequenz nicht mehr weit. Denke, Subaru Natsuki. I fought Wolf 3 times now, even being killed by him one of those times. Our first encounter was when Anastasia was with me. We were attacked in the shopping district in broad daylight, despite her Iron Fang protecting her. After that, Ram and I ambushed him in a back alley, but we couldn't take him down. The third time just happened recently. We managed to box him in a corner, but he killed me with his fire magic, the ace he had hidden up his sleeve. Wait a minute. I remember getting killed and Anastasia was in danger too. What about everyone around us? Did anyone even get injured? Could he have been making sure not to harm any innocent bystanders? Weißt du was können Sie mir sagen? Ich kann ja noch mit dir reden. Das ist nur für den Typen hier. Dann reden wir nochmal rein. Subaru君、これ以上距離が離れると見失ってしまう気がします。確かにな。しかもあの角を曲がられたりしたら完全にアウトだ。って言ってるそばから。レム、尾行再開だ。あの角まで走るぞ。わかりました。急ぎましょう、スバル君。Jawohl, verfolgen wir weiter. 角を曲がればあいつがいるはずだ。もし気づかれてると思ったら迷わず攻撃してくれ。一瞬の迷いが命取りになる。わかりました。気づかれている気配があれば迷わず攻撃します。レム、気づかれてる。Ram attacks is a moment I call out to her. A spiked iron ball spins about with incredible momentum as it closes in on Wolf's back. 危ねえ。先に仕掛けてくるんじゃねえよ。せっかくの準備がパーになっちまった。Wolf laughs loudly as he dodges Ram attack with ease. He leaps into the air and turns around. I grit my teeth and glare at the masked enemy in front of us. どこから気づいてやがった。どこもかしこもだよ、間抜け。尾行するならもっとうまくやるんだな。あんな敵をプンプンばらまくなよ。Oh, er kann uns riechen unter dieser Maske. 悪かったな。Er ist immerhin so vorbildlich und trägt die ganze Zeit eine Maske. もっとお上品な生まれなんでな。Ne, liebe Bevölkerung. は高額のために受け取っとく。代わりにお前はお縄につけ。お縄じゃなく。鎖の間違いだろ。
ご託は結構です。これ以上余計な口は開かせません。あなたのような手合いの言葉は痛みと引き換えに聞き出させてもらいます。おいおい、可愛い顔しておっかない女だな。まあいい、やる気満々なら上等だ。そんなに怖い顔されるんなら仕方ねえ。殺されても恨むなよ。かはOh. Der Punkt schon wieder. Oh, jetzt ist doof. あいつ俺たちの尾行に初めから気づいてやがった。Ist immer doof, wenn ich entscheiden muss. 引き出されちまったな。はい、そのようです。しかも戦うしかない状況になってしまっています。落ち着け、落ち着くんだ。His ability to drain mana from those he touches and the fire magic he uses when he's cornered are the ace up his sleeve. Since I'm already aware of that, we have a good chance at beating him so long as we take precautions. What sort of person is he anyway? Seems to me he's just your plain old crazy person. But is he really? Sin Archbishop Beetlejuice was definitely a total psycho. But what about this guy? His words certainly make it seem like he isn't all there. But there's something noticeably different between him and Beetlejuice. Beetlejuice invaded the royal capital to find Emilia. Because of that, numerous innocent bystanders died at the hands of the witch cult. Beetlejuice is a genuine psychopath, but it's true, he killed me before. There's no denying he's capable of murder. When Anastasia and I were attacked, we were in the middle of the shopping district. He attacked us in broad daylight, but I can't remember a single bystander getting hurt in the process. War ja auch keiner. Then when we fought him later, we were in a scalded back alley. Don't have much to base anything on, so it may have just been a coincidence. If he knew we were following him the whole time, he could have attacked us whenever he felt like it. Could have even gotten the jump on us if he struck before we noticed he was onto us. Yet don't sacrifice more than necessary. Oder? Still not convinced. Das klingt eigentlich nach einem Weg, den ich gehen will. If he went out of his way to bring us some secluded area, maybe he didn't want to involve anyone else. Which would mean he might actually be a pretty good guy. Ja, bringen wir ihn mit der Macht der Freundschaft auf unsere Seite. Mit dem kann man bestimmt reden, oder? Reden hilft immer. Ah. マナを吸収しやすい接近戦は危険だ。魔法で攻撃するときも手のひらに注意してくれ。モーニングスターを駆使して近接戦闘を回避してくれ。わかりました。情報共有ありがとうございます。とっても助かりました。レムはこれで OK と。で、あとは俺がどうするかだな。いえ、スバル君を危険な目に遭わせるわけにはいきません。But I wanna. Come on, Mom. サンキューレム。と言いたいところだけども、そうもいかねえんだ。あいつはかなりの強敵だ。いくらレムでも簡単に倒せる相手じゃねえよ。力合わせねえと。But I can't do very much. So what should I do here? Ha!
Das ist ja eine große Auswahl. Ja, da werden die Optionen scheinen erst zu kommen, wenn ich einmal durch bin. Wenn man mal guckt, Menü, hier gibt es diese wunderschöne Flowchart, die halt den Fortschritt anzeigt. Und da sehen wir Loop 1, haben wir hier Hint, remember that one time after clearing the game. Solche Sachen haben wir da hier. Suggestions arose by a certain item after clearing the game. After clearing the game. Dass hier erste Sachen kommen. Fail a mission and die. Finish the briefing. Das sind unsere Sachen. Das sind unsere Optionen. Fail in finding the source of the unpleasant present. Das wäre auch eine Sache gewesen. Bestimmt interessant, wenn man mal hier reinguckt. Wobei. Hier ist noch einer. Fail a mission and die. Ich glaube, das ist der Großteil. Aber ja, schwebt immer noch all das über einen drüber. Ja, die es immer noch andere Möglichkeiten gibt, ne? Die man allerdings einmal durch war. Nur ich weiß nicht, ob wir so weit gehen. Wir gehen definitiv immer durch, aber... レムはスバル君がいてくれればそれだけで頑張れますから。悪いレム。でも今は思いつかねえってだけだから、何か思いついたらすぐに助立ちするからな。スバル君、本当にその気持ちだけでレムは頑張れます。それにレムにとって一番大切なことはスバル君の身の安全なんです。それだけは忘れないでください。ありがとなレム。でも俺にできることがないか必死に考えて Ich bin trotzdem der Meinung, wir sollten gucken, ob wir Wolf auf unsere Seite bringen können. Oh, then is there anything I should check before we fight Wolf? He's already gotten the best of me several times before, so I need to be careful. Was haben wir denn hier? Fire magic, extreme dangerous. Be careful of his fire attack. Don't pursue your enemy too far. Pursue war sich annähern. Eigentlich. Oder? Zu weit weg. Wir nehmen das. そうだレム。肝心なことを忘れてたぜ。あいつは炎の魔法を使う。注意してくれ。炎の魔法ですか。ああ。まあ。Genau wie Roswell. Der kann das auch. なるほど。マナを吸収するだけじゃなくて、炎を使った攻撃もしてくるんですね。そうだ。でもいつもってわけじゃどうやらないみたいなんだ。追い詰められた時だけ奥の手的に使ってきやがる。だからレム、あいつを追い詰めても油断するなよ。強力な炎攻撃をお見舞いされちまう可能性が高い。わかりました。奴を追い詰めても油断せず、炎を使った攻撃に気をつけるようにします。やや、そろそろいいか？別れを惜しむ必要はねえよ。Oh, das sind aber nicht so nette Worte. Ich dachte eigentlich, du wärst ein ganz netter Kerl. 待たせちまったみたいで悪かったな。別に別れを惜しんだわけじゃねえよ。お前に勝つためにちょっとな。俺たちに話し合う時間を与えたことを後悔させちまうけど、ごめんな。 Ach, guck mal, wie nett er ist. Der lässt uns hier taktische Besprechungen durchführen. Wie kann man dem denn böse sein?
そりゃ残念。そのまま笑い死んでくれりゃ楽だったのによ。言うね。 Subaru hat wieder eine große Klappe, das kann nicht gut ausgehen. んじゃ、そろそろ追っ始めるとしようぜ。何秒も使う。楽しみだ。くはレム、待ったな。 Oh Gott, dann wollen wir mal. はい。 So lange draufgehen, bis wir gewinnen, heißt es. ああ、頼むレム。 Ja, wenn wir ja draufgehen, dann fangen wir ja beim Anfang wieder an. Vielleicht müssen wir sogar mal draufgehen. To the mission. Okay. Okidoki. So, erstmal safe. An diesem Punkt hier. 保持、保管、保存。 So, die Map. In der Tat. Das ist eine Map. Clear, defeat, wolf. Specific number of phases pass, Subaru dies. Give pertinent orders to Rem. Proceed carefully when setting traps. You might get to hit wolf where it hurts. Ja, aber da ist kein Ausrufezeichen oder sowas. Windtry kann man übrigens, glaube ich, nochmal an den Anfang gehen. Ich habe Schiss, deswegen gehen wir los. Provoke, beware of his high attack. Fighting move right now. I need to. Okay. Tja, nix. Sehen wir mit Rem. スバル君、危ないのでスバル君は離れていてください。 Kann ich auch mit ihm reden? Komm, ich rede mit ihm. こんな人気のないところへ誘い込みやがって。もしかして無関係な人を巻き込みたくねえとか。何をバカなことを。って冗談だろ。そんな悪ぶったやつが市民から犠牲を出したくないなんて。うるさい。ざれ言はやめろ。 He's trying to act tough, but I can tell he's lost his edge. Maybe he really is a good guy at heart. Okay, er ist hinter Rem her. Ich kann ja noch an ihm Sachen an ihm usen hier. Was für da? Das hier. 悪ぶってるけど案外お前っていいやつだよな。 Ich finde ja irgendwie den Gedanken gerade ein bisschen lustig, dass Folge von Rem gerade durch die ganze Gegend am Kämpfen sind, während Subaru da hin und her läuft und mit den beiden nur die ganze Zeit redet. 何言ってんだてめえ。怒るのは図星をつかれた証拠ってな。なんだよ図星か。マジでいいやつなのかよお前。俺がいいやつ。笑わせんな。俺は Looks like I shook him up. I wasn't sure if it worked, but it seems to be having some sort of effect on him. Oh doch, kannst du. 追っ始めるとしようぜ。覚悟してください。 Kampf geht los. ありがたくいただかせてもらうぜ、お嬢ちゃん。くそ、やっぱ魔法も吸収しやがるのかよ。 Ja, hast du das nicht schon erwähnt? Okay. Immer noch nichts. Zum Usen habe ich nichts. Wo ist Rem? So, jetzt bin ich auf Talk gegangen. Rem is fighting right now. She doesn't have time to talk.
Getroffen. やってくれるじゃねえか。おかげで目が覚めたぜ。Hm. Jetzt mit ihm reden oder rennen? Reden wir doch mal mit ihm. お前みたいな殺し屋が実は心優しいってどんな冗談だよ。黙れ黙れ黙れ。Ich will noch mal mit Rem reden. まだまだレムはまだやれます。 Okidoki. Ach, guck mal, du stellst dich ja perfekt hin für ein kleines Schwätzchen. いやいやいや、マジ驚きだわ。まさか。 Nicht, dass ich jetzt Züge gewastet habe und ich hätte die ganze Zeit mit dem reden sollen. 悪いが、お前のザレ事に付き合う気はねえよ。お遊びは終わりだ。 Looks like I won't be able to unnerve him anymore. I should try something else. Die kämpfen wieder. Aufgetaucht? No. Was kann ich denn als tryen? Oh, hier ist zum Checken aufgetaucht. There are some sandbags here, but I can't think of how to use them. この廃材には手がないな。ちょっと動かしてみるか。しまった。足が。Hm. Da waren wir mal wieder nicht schlau. 大丈夫ですか？レム、ダメだ。足が動かせね愚かな小僧だ。ちょうど。まずはあいつから始末してやる。話しやがれ。 Aua, er boxt ziemlich. いいね。いつまで抵抗できるか見ものだな。やめろ。スバル君を離せ。 Das waren zu viele Punches in die Magengrube. Das hält der Subaru nicht aus. My strength is immediately drained from my body and I can't even keep my eyes open. Before I know it, my mind completely shuts down. Ja, der mit Neustart. スバル君。 Try to speak, but the only sounds I make are gibberish. おいおい、準備できたんじゃねえのか？どんだけ待たせる気だよ。早いとこ始めようぜ。スバル君、しっかり。 Looks like my new save point is right before we fight Wolf. Luckily, he hasn't decided to strike yet. But there's no guarantee he'll keep waiting for us. There's no need for him to wait until I've recovered in the first place. Oh, weiter Knopf. I somehow managed to steady my swaying body. 待たせちまったみたいで悪かったな。にしても後期に生還なんてなかなか紳士じゃねえか。はっ、何の冗談だマヌケ。お前ら相手に好機も何もねえだろ。
それはどうかな。後悔させちまうことになったら悪い。いいね、実にいい。こりゃ殺しがいがありそうだ。じゃ待ったなしだ。そろそろ追っ始めようぜ。ああ、望むところだ。I know how he fights now. We can definitely take him down so long as we stay cautious. よしレム、しょっぱなから全力で頼む。はい、スバル君。最初からレムは本気で行きます。Das will ich sehen. ちくしょう。 Just ended up getting in the way. Dafür denken wir erstmal. There are a lot of wood scrapes here. They might be useful. First, let me talk to Rem. スバル君、危ないのでスバル君は離れていてください。 Plausch mit Rem muss immer sein. So, er steht dann ja schon netterweise hier. もしかして無関係な人を巻き込みたくねえとか。 Ja, wir hatten den Talk ja. Da können wir noch mal die Texte überspringen. Denke ich. So, und damit er jetzt abgelenkt ist. Wollen wir mal gucken. Irgendwas benutzen. Da, hier kann ich checken. Dann, mein Freund, wollen wir noch mal eine Runde reden? So, wir haben das Maximum erreicht. Denk nochmal nach, Subaru. Rem is already pretty beat up. She looks exhausted. I think I'm starting to understand his attack patterns. I should be able to give Rem better orders now. Oh, das hätte ich machen müssen. Die Frage ist, wo ist Rem? Ich sehe sie gerade nicht. Noch die Sandbags. So. Use. Wolf attacks patterns are becoming clear. Give Rem some precise orders to counter them. To corner Wolf, I need to give Rem orders at precise moments. Oh, Scheiße. Nimm mir den Mondstern. Oh, das sieht aus, als hätte ich es getroffen. So, die sind jetzt im Modus. This place is dangerous. I shouldn't go around moving him carelessly. I'd be better just to leave this be. Ja, das haben wir schon mal.
かりました。チッ、まさかバレてんの？いや、まさか。Kann ich ihr noch hier Orders geben? Machen wir mal Fire Magic. 魔法であいつを攻撃しろ。わかりました。 Oh, wird getroffen. こしゃくなマネや。There's no sandbag for these wood scrapes. Learned a painful lesson with these earlier. It's too dangerous to move them. 憎らしいな。Da dann hier den, der hätte hinpacken können. Ja, du hättest den ja mitnehmen können. やるじゃねえか。 Was macht er jetzt? Habe ich gewonnen? やりやがる。これで終わりです。そいつどうかな。 You can sense how satisfied Wolf looks even behind his mask. In that moment, the fire that had killed me flashes in my mind. レム、うかつに近づくな。そいつは火の魔法も得意にしてるぞ。エルヒューム。 Wolf looks shaken up as his flames collide with Rem's ice magic. Both light up the skies with an intense eruption, sending a blast of hot and cold wind throughout the slums. なんでそんなことまで知ってやがる。企業秘密だ。お前の方こそ今なら待遇は大相談だ。言うこと言えば痛い目に遭わずに済むぞ。なんだそりゃ。笑わせてくれるな。おとなしく投降すれば命は取らないって。冗談はよせよ。おお、嘘つきめ。そんなことして何の得が。ああ、それにだ。お前たちが引けないのと同じで、こっちに事情ってもんがあるんだよ。Red lights appear around Wolf and turn into flames. Looks like he's taking this seriously now. Now we are back on even ground. With that, いい加減敵味方ははっきりしただろ。そろそろ出てこい。え？急に何叫んで。やれやれ、人使いが荒いもんだぜ、兄弟。huh? A lethargic voice responds to my cry, but despite his unenthusiastic words, his attack packs quite a punch. Wolf immediately leaps back to evade the slash of his blade. Ist es etwa... お前は。あらら。Hell! 悪い悪い兄弟。これ撤収だろう。そんなわけにいくか。ちゃんと伝えた通りの状況になってんだ。約束通りこっちに。Wann hat er die Zeit, um L einzuweihen? たく、俺はこういうの不向きだってのに。前もって助っ人を用意してたわけか。そう。そんなふざけた格好の野郎。格好に関してはオタクに言われたくねえよ。なんだその奇抜なスタイル。上から下まで攻めすぎてんだろ。Al and Wolf glare at each other, and the clash between the two most strangely dressed men in the royal capital begins. Honestly, I'd have liked to just watch and laugh if this wasn't my problem, but this is a matter of life and death. レム、アルと協力してくれ。できるだけ生きたまま捕まえる。はい、アル様、お願いします。お手柔らかに頼みますよっと。弱者を囲んでめった打ちか。いいな。 Little, er ist der Größte hier. 俺よりよっぽど
Sieht aus, als wäre ein bisschen größer als L, wenn nicht gar gleich groß. Wolf leaps over Rams and L's simultaneous attacks and points at me. My life's on the line here too. After overcoming so much to get to this point, I can only feel annoyed by this comment. けど負けたらただの負け惜しみだ。後ろで見てるやつが偉そうに。Rams and L's onslaught cuts off Wolf's escape route, forcing him back into the fight. L's attacks don't seem extraordinarily fast or anything, but his movements and positioning are incredibly precise. He covers for any of Ram's openings supporting her offense. The chain roars like a beast, the iron ball snapping at Wolf with a ferocious power. Wolf rolls on the ground to evade the attack. Then Al swings his curved sword and Wolf instinctively raises his hand. Next moment, fire erupts all around Al, the red flames flickering off his iron helmet. Raised my voice in a panic, but it's too late. Al is engulfed in the intense flames and is reduced to nothing more than... Ah, der Feuerfest? It all happened so quickly. The moment it seemed like Al had been consumed by the fire, he deftly dodged the attack and drove his sword through Wolf. Sword pierced through Wolf's side, deeply damaging him from the inside. That means... Hearing my victorious voice, Wolf shakes his head in denial. He then grips the sword in his stomach and lets out a long breath. Der Erl ist ganz schön cool. Wünscht, den könnte man auch mal im Anime kämpfen sehen. Naja, vielleicht in Season 3. His voice trembles with pain and he glares at Al through his mask. Al immediately lets go of his sword and put his arm around Ram's slender waist. He lifts up the surprised Ram and sprints away from Wolf at full speed, turning to me and shouting all the while. I don't get the chance to ask him what's going on, as a moment later an explosion of light surrounds us. A flash of red emits from Wolf, a shock wave blasting air right at us. Ah, sag mir bitte nicht, er ist jetzt schon wieder tot. So this is what it feels like to be hit with an air blast. The shockwave reminds me of the time Reinhard blew away at the loot house. Roll around on the ground, holding my head as I wait for the heat wave to subside. Still not entirely sure what happened, but I just hope Ram and Al got to safety in time. Ich höre, er wird geheilt. Es war eine Explosion. お前の方こそ無事か？怪我はなんともないのか？はい、かろうじて無事です。ですが、アル様。Was mit Al? そうか。レムをかばって死んだのか。死んでねえよ。死んでたにしてもかっこいい死に様だが、俺も死んでねえよ。元気だよ。
Ich sag selber, das wäre pretty badass. Aber nein, er lebt. 生きてるよ。 Also gut, er lebt. だいたい焼け死ぬのってすげえ辛いんだぞ。想像しただけで息苦しくなる。 Musst du ihm nicht sagen, er weiß, wie es ist. 俺も気持ちはわかるよ。けど、それならレムの思わせぶりな発言はアル様がレムをかばって背中をやけどしてしまったんです。一応軽く治癒魔法はかけましたが。 Oh nein, sein Rücken. ちょこっとやっただけでも死ぬほど辛いよな。今まさにそんな感じ。そうかよ。レムをかばってくれてありがとな。 Ah, der ist doch ganz schön cool dafür, dass er gar die Schmerzen seines Lebens hat. I cut our conversation short and look around. Seeing as we can have a casual conversation like this makes me realize something. I suspected it would happen, but... ウォルフには逃げられたか。はい。 Rem gives a sullen nod and the wolf is nowhere in sight. All he left behind is evidence of his power from his parting blast. The little corner of the slums that we're in is now nothing more than black ruins. しかしとんでもねえやつだったな。あんなのが屋敷を覗いてたなんておっかねえ。兄弟に言われなきゃ気づかねえとこだ。かなり怪しかったのは認めるけど、俺を信じて正解だっただろ。 I did contacted Al before we decided to trail Wolf. Like last time, I had gone bearing the gift of Appas to meet with them. But after was when I warned Al about Wolf. Threat he posed. Al doesn't know me all that well, so he was obviously skeptical at first. 確かめるだけ確かめてくれって兄弟があんな必死ですがるもんだからよ。無下にもできねえってんで来てみりゃこれだ。やべえやつだったけど、うっかり消し済みにはなってねえだろうよ。だろうな。くそ、頭の痛え問題だよ。あの男の狙いは応戦の妨害ということなのでしょうか。だとしたらスバル君、お屋敷を伺っていた患者と関係が。あるかもだし、ないかもだし。難しい。どうもいろんな思惑が絡み合ってるのは間違いなさそうなんだよ。I also considered this before, but there's a good chance Wolf and the witch cult are unrelated. If the witch cult is targeting Emilia, why would Wolf go after the other candidates? That can only mean... 早い話、あいつの雇い主は応戦の関係者。それも候補者の誰かなんじゃねえの？それを。おいおい、考えなかったわけじゃねえだろ。随分と手回しの早いこったが、番外戦が起きる可能性は鼻からあった。他の候補者がいなくなっちまえば、 Da hat er recht. 王様になれるってのは思いつく話だ。別に不思議でもなんでもねえよ。そうですね。レムもわかります。候補者が自ら指示したわけではなくても、その支援者が動くこともあるでしょうし。候補者とその関係者。 As I listened to Rem's and Al's conclusions, all the candidates and their camps flit in my mind. There's Crush and her knight Ferris, and Wilhelm who works at their manor. There's Anastasia and her knight Julius, along with Ricardo and Mimi of the Iron Fang, including Mimi's brothers and the other Beastman. There's also Priscilla and Al who's standing right before me, and that young servant at their manor too. There's Feld and that ultimate knight of hers, Reinhard, and I bet Old Man Rom is probably with her right now too. Finally there's Melty and her knight Tiga, along with their supporter Sakura. If the royal candidates and the affiliates are suspected, then the culprit has to be one of them. もちろん俺は兄弟たちを疑わねえよ。実際一緒に戦った仲だしな。その話をするなら、アナスタシアさんのところもそうだ。アナスタシアさんたちもあいつに狙われてたって実績がある。おうおう、そうかい。そうなると、 Nein, es ist nie passiert. 兄弟の姫さん、それから商人の嬢ちゃんが抜けて、
かなり絞れてきた感じがあるな。そう悲観的になるもんでもなさそうだ。Little by little, we trim down the list of suspects, but having seen all their smiling faces at one point or another, it only leaves a bad taste in my mouth. I wish. 何にせよ、助かったぜ兄弟。今日のことは一応姫さんに伝えとく。うちの姫さんは気まぐれなんでな。例の言葉があるかはわからねえが、期待しねえで待っててくれや。As I listen to Al, I stare at the charred remains with that wolf left behind. I just wish that when this all is all over, we can all get back to smiling again. Damit haben wir dann auch den heutigen Tag und die heutige Folge beendet. Das Ende erreicht. So, das wollte ich sagen. Das Ende für heute erreicht. Kinder, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bleiben wir selber schon artig. Haut rein. Bis denn. Ciao.